Em novembro de 2024, um caminhante chamado Brent percorreu um trecho da trilha dos Apalaches próximo a Low Gap, na Geórgia. Durante a caminhada, ele registrava cada momento para seu canal no YouTube, mostrando o acampamento tranquilo e a atmosfera serena da região. Tudo parecia tranquilo, porém, algumas horas depois, algo fora do comum aconteceu. Good morning. The last of my water in the form of coffee and Carnation breakfast essentials. Yeah, this is it until I can find water. I guess my next water is Hog Pen, which means going over Wildcat with no water. I think I'll be all right. I'll get up there early before the sun starts beating down. I won't sweat as much. It's a beautiful morning so far. Nice breeze. I'm gonna finish up this coffee, get packed up, and hit the trail. One last look at the view this morning. Brent fez uma pausa próximo a um acampamento isolado e acabou reparando em uma pequena toca sob uma grande rocha. A terra em volta parecia recém-remexida, dando a impressão de que algum animal vinha entrando e saindo dali há pouco tempo. Sem querer permanecer por perto, ele decidiu seguir adiante. My water, and then kick it up a notch and hightail it into Low Gap. Okay, we're here. That's what I'm looking forward to. Let's get some water and take a rest. It appears there's nobody here. It's a little too early in the day to stop. Okay. Low Gap pretty. Let's drop pack. See what this is all about. Em certo momento, Brent acreditou ter visto outro caminhante descendo pela trilha. A silhueta lembrava a de um mochileiro comum que se aproximava em sua direção. Ele então se afastou para abrir passagem, mas ninguém surgiu. Quando olhou ao redor, a trilha permanecia vazia nos dois sentidos. Animal den underneath that rock, and it's fresh. I mean, you can tell they've been going in and out of it, so I don't want any animal encounters this evening, so I think I'm going to keep on going. Plus, it's still kind of early. Hey, talk about creepy. I was just down at that Stell site there checking it out, talking about it, and I heard and saw a hiker coming down the trail. And I thought I'd stay at the campsite and wait for the hiker to pass. A bateria da câmera de Brent começou a descarregar, e a sensação de tranquilidade que o acompanhava mais cedo havia sumido por completo. Havia algo estranho naquele ponto da trilha, uma atmosfera que parecia errada. Sem querer arriscar, ele decidiu não permanecer ali e acelerou o passo em busca de um lugar que transmitisse mais segurança. And the hiker never passed, and there's nobody here, and it's freaking me out right now. I've got chills up and down my spine. Yeah, I saw a person with a pack on, wearing hiking clothes. There's no way they passed me. Yeah, this is weird. I'm getting out of this spot. I'm telling you, that's yeah, if the animal den wasn't enough. Yeah, this is the spot where I thought I saw somebody. Mais tarde, Brent contou que aquele foi um dos momentos mais perturbadores que já viveu em suas caminhadas. A floresta, apesar de silenciosa e bonita, transmitia uma estranha sensação, como se algo invisível estivesse por perto. Honestly, that's the second time today that's happened. And the first time is when I was sawing that log, and I looked over and I was like, oh, someone's coming up the trail. The log will be sawed for them when they get here, and there was never anybody there, and I think I might have just saw a leaf. I don't know. I'm not going to record a whole lot more because I've got low battery. That's another reason I probably need to get into Helen. So I'm going to put as much distance between me and that campsite as I possibly can.
Seja pelo cansaço, um efeito da luz ou talvez algo realmente paranormal, aquela experiência ficou marcada em sua memória. Brent nunca voltou àquele trecho da trilha. Em outubro de 2023, o dono do canal do YouTube Midwest Ghost Hunter partiu sozinho para explorar um trecho isolado da trilha dos Apalaches, onde túmulos esquecidos de nativos americanos permanecem escondidos nas profundezas da floresta. Welcome to another ghost hunting video. And this time I'm at a very interesting location. It's way out in the woods. It's very secluded. Not many houses near here. Something happens to me out here, I don't think anyone's going to hear my screams, which is kind of scary. It'll be interesting trying to communicate with some of the spirits here. Seems like primarily there's Native American spirits out here, so obviously there's going to be a language barrier, and I'm going to be trying to work my way. Moradores da região alertavam sobre luzes misteriosas, orbes fantasmagóricas e até a presença de um enorme lobo espectral que guardaria aquelas terras sagradas. Ainda assim, a curiosidade falou mais alto. Logo no início da jornada, o clima mudou de forma repentina. Uma rajada de vento violenta atravessou as árvores, curvando-as como se algo imenso tivesse passado por cima delas. O céu escureceu, tomado por nuvens densas. You know, there wasn't really supposed to be a storm, but if you look, I got some ominous clouds coming in, and the wind is starting to pick up. And I'm starting to feel raindrops. Oh man, I hope it doesn't rain too hard. It wasn't supposed to, but I'll have to recheck the forecast. Hopefully it's just brief. Just brief enough to energize this place, and I can come out here at night, and crazy activity will happen. Ele finalmente chegou ao primeiro túmulo, colocou seu medidor K2 sobre a formação e começou a verificar sinais de atividade. As luzes piscaram de imediato. Algo invisível parecia ter percebido sua presença. O aparelho respondeu outra vez, com ainda mais sinais. Foi então que ele percebeu que não estava sozinho. As respostas soavam intencionais, como se algo tentasse se comunicar, mas a energia não transmitia nada de humano. It should be a clear night from here on out. I can definitely feel the electricity in the air right now. And here we are. Right when you walk in, there's the first mound. Hello, is anybody here? My name is Ian, and I'm just a visitor looking to communicate with anyone that's here. That is, if you're interested. I hear that there's spirits out here. If you're spirits here, I'd love to see you. It would be an amazing experience. This is a K2 meter. This measures electromagnetic fields, and spirits are said to be energy, and so this thing picks up on that. I'm gonna place this down right about here. Are you touching that green light? Are you buried in this mound? I take that as a yes. How many spirits are here? Is it over 5? Is it less than 5? Ele tentou fazer perguntas mais complexas, mas as respostas ficaram desordenadas. As luzes começaram a piscar em padrões irregulares, sem lógica aparente. Ficava claro que, seja lá o que fosse, não compreendia totalmente o que ele dizia. A presença transmitia algo antigo, desconectado de seu mundo. This thing is just going nuts. It's hard to tell if this thing's actually like responding or if it's just going off at random. Do you speak English? I wish I knew some phrases off the top of my head. I wouldn't even know what tribe to even speak. That's the thing. There's no information about these mounds at all, about who they are or... Man, walking through these woods, I feel like anything could just pop out at me right now. Like, from anywhere.
Bears, Bigfoot, ghosts, anything. Okay. I don't know if I'm going crazy. I thought I heard something behind me. Hello? Who's over there? Um som atravessou a mata. Não era o vento, tampouco o chamado de um animal. Soava como uma voz, porém, em uma língua estranha, distante, impossível de reconhecer. E quanto mais ele avançava pela floresta, mais próximas aquelas vozes pareciam ficar. I should try this, but I'm gonna try walking backwards because I want to see what's coming up behind me. Honestly, I don't even like walking backwards because I don't know what's ahead of me. Is there somebody out here with me? Oh my God! Holy shit! That scared me so bad. That was a straight up voice from thin air. It was as if somebody was standing like right there. Hello? My name is Ian. De repente, uma segunda voz surgiu, desta vez bem próxima ao seu ouvido. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. A floresta, antes silenciosa, agora parecia observá-lo a cada passo. Então, algo tocou seu ombro. Não era o vento, nem o roçar de um galho. Era firme, intencional, como se algo invisível tivesse estendido a mão para impedi-lo de seguir adiante. You might not even understand me, that's the thing. Oh, man. Are you Dakota? Ojibwe? Getting really chilled over here. I'm gonna walk up a little closer. I'm coming towards you. I mean you no harm. Oh my God! Holy shit! Oh my God, something just grabbed my shoulder. Holy moly. I'm sorry, I didn't mean to react that way. You just scared me. Ele tentou continuar a registrar o túmulo, mas a atividade parecia ter mudado de intensidade, acompanhada por uma voz feminina captada em seu gravador. Sua câmera também registrou formas luminosas estranhas, orbes que flutuavam pelo ar. Observando com atenção, era possível ver um deles atravessando a tela antes de desaparecer de repente. Kinds of things over here. It sounds like voices, but they're so faint. I'll try to take a few pictures. I'm getting a lot of orbs. Holy moly. Guys, I'm getting a lot of weird ones. Holy crap. Oh, dude, one just crossed over the screen. Did you see that? Of course you did. I just caught it. That was so cool. This place has got a lot of spiritual energy, like I could just feel it. Após caminhar por algum tempo, ele chegou até um rio. Foi então que os sons voltaram, sussurros abafados, vozes sobrepostas em uma língua estranha. O ar ficou mais gelado, fazendo um arrepio percorrer sua espinha, e então surgiu o som que o paralisou. This leads down to the riverbank. You know, there's theories out there that running water can be like an energy source for spirits. Because of these theories, areas near rivers and whatnot tend to be pretty active because of just the surplus energy that spirits can get from the environment. Now, whether or not these theories are true, I don't know for sure.
Comment what you think down below. Do you believe in those kind of theories? Like stone tape theory and all that stuff? I tend to be pretty open-minded. I think the paranormal is a pretty mysterious realm. Okay, I keep hearing like animals out here moving about. I think they're getting spooked by me. Anybody down here? Really see 10 feet ahead of me. Still a lot of fun. Okay. Okay, that sounded like a coyote, a dog, or God forbid, a wolf. Holy sh... Uivo profundo ecoou pela floresta. Não era coiote nem lobo. Havia algo muito mais sinistro naquele som. Era o mesmo ruído descrito pelos moradores locais, que falavam sobre o espírito guardião dos túmulos antigos abandonados. What the f was that? Dude, that was crazy. You know what that sounded like? That sounded like a drum. A drum. It was like a tribal drum, like in a ritual or something. Hello? It was coming from the woods. It was coming from this area. Dude, that is so crazy. I mean, what else could that be? That is undeniable. Like, that legit sounded like a drum being hit. Am I wrong? Like, ah. Oh, God. Oh, man, I'm not liking this. Going back in the woods and crap. Oh, wait a minute. Look at this. Whoa. Oh my, it's another mound. And this is where that was coming from. Dude, that is so crazy. I would have never found this if it wasn't for that sound. I mean, like, what are the odds that that sound would lead me to a mound? A gigantic one. This one is huge. Look how long that goes. It goes all the way to that tree right there. Whew. I'm at a loss for words. Ele observou os arredores. Um único facho de luz surgiu, e depois, silêncio. Estaria imaginando coisas ou algo realmente se movia bem à sua frente. I saw that. Holy. Alright guys, on my way to the last mound. Let's see if anything else happens. There she is. It's weird, it smells like incense almost over here. Or like sage. I don't know, it's like different, I can't pinpoint it. Oh, it almost burns my lungs. Are you smoking something over here? No caminho de volta dos túmulos antigos, ele parou abruptamente. Um rosto luminoso surgiu do nada, pairando na escuridão e fixando-o com o olhar. Parecia o de um homem indígena, silencioso, observando, e então desapareceu. Oh my God, I cannot believe that. Dude, his face just appeared right there. Right there. Oh my God, that was one of the craziest things I've ever seen. It's one thing to see a light, a mist, even a shadow, but a face? A face. It looked like a man too. It looked like a Native American man. Could you appear like that again?
All right, guys, I think I'm gonna call it a night. Wow, what a fantastic location this turned out to be. Unbelievable activity. Wasn't so scary. I didn't feel in danger at any point. I mean, the wolf howling was a little... Então ele saiu dali deixando para trás a sensação inquietante que pairava no ar. Cada passo parecia pesar, como se a própria floresta ainda o observasse, mantendo viva a lembrança do que acabou de vivenciar. E você, o que acha que ele registrou naquela noite? Deixe sua opinião aqui nos comentários. No dia 1º de setembro de 2024, Bear do canal Exploring with Bear acampou sozinho, bem no coração das montanhas Apalaches, determinado a provar que conseguiria encarar uma viagem solitária. Já passava das 2 da manhã e a floresta estava em silêncio. Montou sua barraca próximo a um penhasco e ao leito seco de um riacho, onde coisas estranhas já haviam ocorrido na noite anterior. That's a weird sound. Freaking myself out. I just turned the camera back on. Sounds like something's out there. Enquanto tentava se acomodar, um som quebrou o silêncio, vindo da direção do leito do riacho. Um arrepio percorreu sua espinha. O barulho não estava distante e não parecia ser algo aleatório. There's stuff moving all around me. And I'm in like this plastic bag where I can't see nothing. That's ridiculous. What is that? I don't know if you guys can hear that, but now there's something bigger moving. Oh man, I'm getting a cramp in my shoulder. De repente, algo grande se moveu próximo à barraca. Ele permaneceu imóvel, tomado pelo medo, segurando com força a faca e a lanterna. As finas paredes da barraca pareciam não oferecer proteção alguma. Do lado de fora, o que quer que fosse caminhava em círculos, com passos lentos e pesados. Did something just fall right there? Screw that. I gotta get my boots on. Man, that's so loud. Let's do it. Band-Aid, like a Band-Aid. Come on. Crap, my light. Crap, what happened to the light? Damn it. What happened? I can't see nothing. I can't see nothing, man. I'm outside the tent and I can't see nothing. Um estrondo repentino o fez estremecer. Algo havia caído bem perto, alto o suficiente para tirá-lo do estado de alerta tenso em que estava. Assustado, correu para calçar as botas. Com a lanterna quase sem bateria tremendo em suas mãos, arriscou um olá na escuridão e se arrependeu imediatamente. Oh my goodness. The frickin' light was on the wrong setting. It still sucks, but man, better than what it was. Hello? Ele voltou para dentro da barraca achando que seria mais seguro esperar. Por horas permaneceu em silêncio, apenas ouvindo os sons de algo se movendo ao redor. Com o tempo, os ruídos cessaram, mas o medo permaneceu. De uma coisa ele tinha certeza: aquela havia sido a noite mais assustadora de sua vida. Em março de 2025, nos Montes Apalaches, Dustin Frazier, um usuário do TikTok conhecido por publicar encontros assustadores na região, compartilhou no YouTube um de seus vídeos mais aterrorizantes, desta vez gravado nas profundezas de Elkmont.
Okay, hello guys. So, we are here at Elkmont. So, it's cold, but we decided to come up here. We haven't been in... Fuck, why is the light going off? We are going in the first house. Oh, Justin's here. I'm shivering. He's cold. So, let's go. Yeah. But, so they started, like, restoring these houses here. Yeah, they've been working on them for quite a while. But, like, look at the different, I don't know, just how they built, like... Like, I don't know. I always like this one because of the fireplace. Elkmont é considerada uma das áreas mais assustadoras dos Apalaches por causa de suas construções abandonadas, já em ruínas, e do silêncio inquietante que domina o lugar. Sua história também carrega tragédias, como acidentes de extração de madeira e um descarrilamento em 1909, que só reforçam o clima sombrio. Cercada por uma natureza isolada e histórias de fantasmas, a cidade transmite uma aura misteriosa e assombrada. I don't remember that one. Bad. Yeah. Huh. You can see the original boards under these. They're like stained and they're literally just screwed in over the original boards. Ooh, something about that. And there could be a black bear on the other side of it, yeah. There is something about that. Yeah, I didn't take into account about like wildlife and stuff. Jeez, fuck! Sorry, Queen. Tudo começou de forma tranquila, sem qualquer sinal de perigo. Dustin e seu amigo exploravam as casas frias e abandonadas apenas com a ajuda de lanternas, comentando sobre a estranha sensação que o lugar transmitia. No entanto, desde o início, havia algo errado ali. Oh, here's this. This is the bathroom I was talking about. I'm scared we're gonna break this. Oh, God. There ain't no lights. Because it is cold. Yeah, I can't feel my fingers, Kara. Now she fucking works. Okay. A lanterna de Dustin começou a piscar sozinha. Um dos amigos achou ter visto alguém atrás deles, mas não havia ninguém. Conforme passavam de cabana em cabana, o medo crescia. Sem luz funcionando e com o frio aumentando, um estrondo veio de um cômodo próximo, paralisando-os com arrepios. Toilet. That's not a toilet. They don't be toilet like that. Did you see me? Oh, lights out again. Chad, is this where people poo-poo? There's a hot water heater back there. But In this house. also, my question is, what are they trying to keep out? You're like bears, fucking bears. Fucking black bears, yeah. The North American black bears. They're nosy little fuckers. What the fuck was that?
E então eles viram algo. Uma forma escura se movia rapidamente entre as árvores. Não sabiam o que era. Não era humano, nem animal. Não emitia som algum, mas estava lá, observando. Tomados pelo pânico, começaram a gritar e correr, sem saber para onde ir. Go. What the fuck is that? What the fuck? Fucking run! What the fuck? Go, 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 go. Um deles o viu novamente. Ali entre as árvores uma figura permanecia imóvel, quase se confundindo com a escuridão. A câmera de Dustin continuava gravando, registrando o medo em tempo real. O vídeo termina em caos, com o grupo tentando sair o mais rápido possível. Ninguém sabia o que os perseguia naquela noite, mas o que fosse, não queria que estivessem ali. Where the fuck did he go? It's right fucking there! Seja lá o que aquela criatura era, definitivamente não era humana. Naquele momento, eles enfrentaram o pior pesadelo de suas vidas, bem no coração dos Apalaches. Em setembro de 2024, nas profundezas das montanhas Apalaches, Daryl e Matt, do canal do YouTube Lost Places and Legends, exploravam os sombrios e assombrados Whispering Woods. Adentraram o silêncio denso e inquietante, em busca de respostas para os rumores que cercavam aquela montanha. Whispering Woods. And supposedly, there is a witch of the woods, I guess you would say. Yeah. And, Something freaky like that. people come through the area, say that they hear a woman whispering to them, and that the deeper in the woods you go, the louder the whispers get. And they say people get down here and the louder the whispers get, confuses and you don't know which way to go. Good thing we're living compasses. Right. And the fact that I'm not getting off this road. Right? Although you can hardly tell it's a road. I sure hope it clears out down here a little bit. Quanto mais se aprofundavam, mais parecia que a floresta os observava. Daryl jurava ouvir a voz de Matt, sussurrada pelo ar imóvel, mas Matt não dissera nada. O silêncio opressor só era interrompido pelo farfalhar das folhas e pela respiração tensa dos dois. Now here's something. It just keeps going. Does it level out ever? I don't know. I didn't feel like we were up on top of no mountain. No, it didn't. It is quiet down here, though. That's a big game trail right there. You think? Eles se depararam com um abrigo de trilheiros escondido, um lembrete sombrio daqueles que já haviam se aventurado tão profundamente. Mais adiante, o som de um riacho subterrâneo correndo sob o caminho aumentava a sensação crescente de inquietação. Eles sabiam que algo estava errado, mas continuaram avançando.
trail ain't no joke right here. I'm telling you. Yeah, there's the water down there. Então começaram os sussurros, primeiro fracos como o farfalhar de folhas secas, mas seguindo um padrão estranho e inquietante. Daryl disse que, de repente, parecia ouvir alguém realmente sussurrando ali. It does kind of sound like somebody whispering though. I know, right? Maybe that's what the locals were hearing. Could be. I mean, the woods are a scary place at night, for sure. And your mind plays tricks on you. Makes you think you see. O ar ficou denso, pesado. O silêncio agora era ainda mais perturbador do que antes. Então ouviram passos, passos que não pertenciam a nenhum deles. Guess if I was gonna hang out in the woods, this would be a good place to do it. Yep. Heard footsteps. I did too. Sound like it's down there by that creek too. Assustados e sentindo que algo os observava a cada passo, eles decidiram que não havia mais nada a explorar. Apressaram-se a sair da floresta. O que quer que estivesse ali, nas sombras, ficou para trás. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.